Avant, je travaillais à l'imprimerie jusqu'à l'âge de 65 ans. Après, à 65 ans, j'ai pris ma retraite. Et puis, moi, quand j'ai travaillé à l'imprimerie, j'avais pas un sou. Je suis venu au monde pauvre, dans la pauvreté. Je vais mourir dans la richesse. Bon, euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, pas régulièrement. Et puis les salaires étaient pauvres dans ce temps-là. À un moment donné, quand j'ai pris ma retraite, j'avais des loisirs, j'en avais pas tellement parce que je travaillais tout le temps. Il y a des fois, je commençais à 8 heures le matin, là, et puis je venais me coucher le lendemain. Parce qu'il fallait qu'à l'imprimerie, on avait des journaux à sortir à toutes les semaines, 6 par semaine, 6, des fois 7, puis il fallait que ça sorte. Si on n'arrivait pas à temps pour finir, il fallait passer la nuit à travailler. C'est comme ça que j'ai passé ma vie. Je n'avais pas le temps d'avoir de loisirs. Ça fait que moi, les loisirs, j'en avais pas. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas le temps. Jeune, j'étais un adepte du tennis, puis du croquet. Mais quand j'ai commencé à travailler, ça a tout tombé. J'avais plus de temps. Je travaillais le soir, le matin puis le soir, puis la nuit des fois. C'est comme ça mon temps de travail a passé. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai voyagé. Pas beaucoup. J'avais 3 filles. Et puis c'est mes filles qui m'ont aidé à voyager. Parce que je pensais jamais de voyager, moi. Aller à New York, c'était pas dans mon idée. Je pouvais pas, j'avais pas l'idée d'aller là. Je suis allé en avion. Et puis c'était le baptême de l'air, hein. Après ça, les autres voyages, c'est grâce à mes filles. Parce que moi, j'avais pas le moyen de payer les voyages. C'est mes filles qui me payaient mon billet d'avion en République dominicaine, à Ottawa, à New York, à Chicago. Moi, je payais jamais. J'ai été chanceux d'avoir des filles de même. Après ça, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Non, j'avais un automobile, je pouvais m'en servir, mais pour aller faire des voyages, c'était mes filles qui conduisaient. I'm funny. I'm playful. Most of the time when people talk to me, when they're serious, I laugh. And I'm happy. I paint. I draw. I love swimming. I'm good at wrestling with my dad. I'm good at figuring out actors in movies. I'm good at socializing. I play music for a hobby. I do mechanics. I have lots of projects going on. I'm sort of athletic. Uh, I like the snowmobiling and anything with engines, really. Oh boy. Let's see. I've been a journalist since the 1980s. I went to Concordia Journalism School. I always wanted to work in journalism. I was very lucky because I was able to work as a journalist and teach journalism, and people paid me for it. So when I look back now, I feel pretty happy about that. Big sports fan, and I'm a football referee. I work with the CFL as a scorekeeper in Montreal. I guess I would think people would say that I'm a relatively friendly guy and I like to have fun, and I try to make the classes interesting and kind of thing. I guess I'm a relatively good humored person, as good humor as anybody can be in this world. So that's pretty much it. Ma personnalité, je suis une personne souriante, active, toujours heureuse, dynamique, têtue. Mon objectif, c'est de travailler en événement, ce que je commence tout dernièrement. Voyager, ça fait partie de moi énormément. Être entourée des gens que j'aime, être entourée de mes amis. Oui, je possède un bucket list. Hein? Avez-vous un?
Un bucket list. Technique? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah, oh ben Seigneur, j'en avais pas d'objectif. Je pense que je les ai tout faites. J'ai plus intérêt à voyager bien loin. Quand je pars, je suis content d'aller faire un voyage, surtout aller voir ma fille au Vermont. Seulement que le fait de la voir puis parler avec elle, ça me fait du bien. Ça fait que c'est assez pour moi. I have a bucket list. No, I haven't made one. Well, I've never really sat down and wrote the bucket list out, but I've always had a lot of things in my mind that that would be a fun thing to do, or I should go to that place, or I should, that kind of thing. It's mostly places to visit and things to do with a couple of personal things, nothing major. So I never really had a formal bucket list. So I actually wrote a little bucket list today. Hey, my list. Mon opinion sur les bucket lists, je suis pour. Je trouve ça important d'avoir des objectifs dans la vie, vouloir quelque chose, réalisable ou pas, ça fait rêver puis ça nous donne envie de sortir de nos zones de confort. Puis en ajouter aussi des bucket lists, c'est important qu'elles ne soient pas fermées puis qu'on en ajoute à chaque année. Moi, je prétends que j'ai plus besoin d'avoir d'objectifs avant de mourir. J'ai une bonne santé, je suis content de ça. Parce que de mon âge, il y en a qui sont plus jeunes que moi, puis ils sont plus avancés que moi. Ça fait que je suis content de même. I think they're good because it's kind of like knowing what you're going to do before you die, and instead of not knowing, and then you don't know what you want to do. I don't really have any specific thoughts on bucket lists. I think if people want to make some and if it motivates people to get up in the morning and go to work and staying determined, then they should go for it. But personally, I haven't ever done any bucket lists. I prefer specific objectives and on different time frames, on the weekly, on the monthly, on the yearly, or where I think I'm going to be in 5 years, more than bucket list, really. Like I said, I never really made a formal bucket list, and sometimes people say, if you think it, then you're dreaming it. If you write it down, then it's really a goal. And if you put a date on it, it's really like a goal. So there's something to be said for that. If I put this list up on my wall, and I put dates next to it, I'm gonna, for example, one of the things I said, I want to go on a trip to France and Britain with my daughter. Well, that's kind of a wish and it's not really a goal. It's a goal. If I say by, next July, okay, now I got to save some money. I would have to backtrack and, there's all kinds of steps in the goal, all that kind of stuff. So I think you're asking, do I agree with bucket list? I think whatever works for you. If you can call it a bucket list, you can call it a goal, you can call it all kinds of things. I think it's good that for people to have dreams, and no matter what your age, and you can have a bucket list at 92 years old. And when I see people that are in their 90s getting their high school diploma, that's amazing to me, That's really, really cool. So, that person obviously had it on their bucket list. It took a long time to get there, or if you want to travel to a certain place, just for whatever the reason. Oh, sais-tu, j'ai jamais pensé à ça. Il me semble que c'est pas nécessaire que je n'en mette. I want to go to London so that after I can go to see Abbey Road and actually walk on it. I want to go to Liverpool. I want to go to Paris. Go water jetpacking. Go hang gliding. To the Rome Colosseum. The Big Apple. Venice before it sinks. And go horseback riding. My bucket list. First, I
it's a little materialistic, but I have a couple cars I want to have eventually, like the Porsche GT2 RS and McLaren and stuff like that. Second on the list, I want to travel and visit places like Europe, Finland, Norway, New Zealand, and Germany, and I got a couple on there. Third on the list is a bigger one. I want to build an empire and make jobs for people, and yeah, I want to build something. I'm not sure what yet, but yeah, that's what I want to do. Fourth on the list is I want to make a $10 million donation to a charity one day, if I can. That's one of my goals. And the last, I want to share my family values to my children that I plan to have in the future, like hunting and fishing and yep. Sur ma bucket list, j'ai vivre ailleurs une fois dans ma vie. 1 mois, 6 mois, 1 an, tant que je vis ailleurs une fois. Sortir de ma zone de confort, aller faire quelque chose comme du bungee ou du parachute que habituellement je ne ferais jamais. And especially, like, I want to go see some World War II sites. I've always been a fan of World War II history. So, like, you know, Vimy Ridge and Dieppe and all that stuff. And, of course, go to England and maybe, Britain, I say Britain, like Ireland and Britain and Scotland. And a lot of my ancestors are Irish, so that would be fun. That would be interesting. And I have some Scottish ones also. Avoir un jour mon studio de peinture, un atelier, puis faire de la peinture, puis exposer pour moi-même, mais faire de la peinture, ça serait quelque chose. Faire des cours de peinture, aller prendre le temps de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire parce qu'on travaille, on a des amis, on a ci, on a ça. Faire ça. Apprendre 6 langues ou en parler 6 langues. Ça fait partie de mon bucket list aussi. Avoir une maison avec 1 ou 2 enfants et beaucoup d'animaux. Vivre en campagne et avoir tout ce qui peut être animaux. One of the things on my list is I want to spend a month in Italy because my last name is Gervais, which is a French-Canadian name, but the original Gervais were Gervasis, and they were from Milan, France. So they were Roman soldiers. Number 3 on the list, swim with some sharks. When I was a kid, I remember my sister went to see Jaws in the theater, and she came home. She wouldn't even go like in the swimming pool basically after, you know. So when I was old enough, I got to see Jaws on videotape, imagine, in the late 70s, and it scared the living crap out of me, but I've always like kind of loved sharks and been fascinated, like a lot of other people, like Shark Week and all that stuff. Et sauver un chien en Corée lors des festivals où ils tuent les chiens, aller en chercher un puis lui donner une meilleure vie. So I'm a big sports fan, I told you, football fan especially. So I'd like to go to a Super Bowl. That would be fun. And I was born the year of the Super Bowl. So every, like, let's say it's, you know, Super Bowl 53. Well, I'm 53. So, like, I'm always matched with the year of the Super Bowl. So I'm figuring maybe if I could go to Super Bowl number 60 would be kind of a cool thing. I'll be 60 and it'll be the 60th Super Bowl. That'd be kind of a cool. And get some tickets. Like, they're really expensive. Like, it's over $1,000. Like, people mortgage, like, their houses to get tickets to the Super Bowl. It's really exceptionally expensive. Jouer avec un bébé tigre pendant 5 minutes ou 1 heure, tant que j'ai un bébé tigre dans les bras, et sauver un chien. So number 5 on my list is retire at 60. So I got 7 years. So if I could retire and basically live a comfortable lifestyle at 60, I would do it. Don't know if I'm going to get there. I'll come close, but don't know if I'm going to do it, you know? Une des drôles de mon bucket list, c'est d'être heureuse dans tous les niveaux de ma vie. Autant le travail, l'amitié, l'amour, les voyages, l'argent, être satisfaite va faire partie de mon bucket list. C'est ça. If I made my bucket list when I was 10 years old, probably. Ben, c'est les voyages, et puis j'avais pas d'autres objectifs. Je me disais, moi, j'irai jamais nulle part. En Europe, j'irai jamais. Puis ailleurs, je pense bien, ça me surprendrait. Mais je suis allé. C'est assez. No. I would try to do all of them before I die. Cool things I've done. I went up north to work for the past 3 summers. Made good money, good experiences. I'm proud of those. I started my company in January, and I'm planning to start a new one probably in January too.
retourner à l'université faisait partie d'une de mes listes. Aller au Japon faisait partie d'une de mes listes. Faire 3 voyages par année pendant 3 ans était dans ma liste. Alors ceux-là, je les ai réalisés. Puis j'en ai rajouté d'autres depuis ce temps-là.